Very good morning to all. First, we are going to discuss about ஒரு முதலீட்டாளர் எப்படி அதிகம் சாதிக்க முடியும் என்பதை பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். Before that, I wanted to introduce myself, just a short brief. My career started with as a broking firm. Last 10 years, I have been work with them. After that, I have been moving to distributor as a broking firm. For my experience for the 10 years before that, most of the people are coming and doing the trading without having the aim or focus or goal or any specific research outfit oriented மாதிரியான ஒரு எந்த விதமான உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாஸ் இல்லாமல் எவ்ரிடே மார்னிங் ஒரு பொசிஷன் எடுக்கிறது, திருப்பி ட்ரேட் பண்ணுறது, ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எவ்ரி மந்த் ஃபார் த வீக் அவங்களோட ஆட்டிடியூடை வந்து அந்த பங்குகள் ஆர் அந்த முதலீடை பொறுத்து சேஞ்ச் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறது. இதை வந்து என்னோட அனுபவத்தில் லாஸ்ட் ஒரு 10 இயர்ஸாக பார்க்கும்போது அவங்களோட நெட் ரிசல்ட் என்னென்னா, அவங்களால வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு போதுமான முதலீட்டு அனுபவத்தை சரியாக பண்ண முடியுங்கிறது என்னோட ஒப்பீனியன். அதுக்கப்புறம் மை கரியர் ஜாயினிங் வித் ஆஸ் ஏ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆஸ் ஏ ஃபோம். ஸோ இதில் எனக்கு கிடைச்ச அனுபவங்களை வந்து நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்க போகிறோம். இதில் ஒரு முதலீட்டாளர் எந்த மாதிரியான பிஹேவியரில் வந்து இருந்து அவங்க பண்ணினா அச்சீவ் பண்ண முடியுங்கிறது இட் இஸ் ஹேப்பன் டு மை லைஃப், தட்ஸ் ஐ கான் ஷேர் வித் யூ. ஸோ ஒரு முதலீட்டாளர் எப்படி வந்து எந்த மாதிரியான பிஹேவியர், ஸோ தேர் ஆர் 5 மேட்ரிக்ஸ் இட்ஸ் தேர், 5 to 6 மேட்ரிக்ஸ் இட்ஸ் தேர். இந்த 6 மேட்ரிக்ஸுக்கும் அவங்க வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணி ஒரு கண்டினியூஸான ஒரு லாங் டேர்ம் ஜேர்னியில் வந்து ட்ராவல் பண்ணால் அவங்களால வந்து அவங்களோட முதலீட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியுங்கிறதுல என்னோட ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நமக்கு தெளிவான கோல் செட்டிங் இருக்கணும். அதாவது வந்து பர்சன்ட் டு பர்சன்ட் வேரி ஆகும். ஸோ இப்போ ஒரு பர்சன் ஏர்ன் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவரோட இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரையாரிட்டி ஆஃப் த எக்ஸ்பென்ஸ் தவிர ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து அவரால் சேமிக்க முடியுங்கிறத ஒரு அமௌண்ட்டை டிசைட் பண்ணும். ஸோ வந்து அவர் எவ்வளோ ஃபண்டு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் மந்த்லி அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபண்டை வந்து எந்த இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டாவது முக்கியமான காரணம் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டு. ஸோ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும். ரெண்டாவது வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்மளால் அந்த ஜேர்னியை வந்து பயணிக்க முடியும், ஸோ ரிட்டர்ன் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தீர்மானம் பண்ணி ஒவ்வொருத்தர் பர்சன் கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரியும் இந்த ரிஸ்க் அப்பிடைட்டும் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பீரியட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் வேரி ஆகும். ஸோ அவரவர்களோட வருமானத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, அவரவர்களோட கோலுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அவரவர்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட கோலை ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணிட்டு தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த கோல் வந்து வேரி ஆகலாம். ஸோ ஒரு முதல் வருடத்திற்கு நாம் ஒரு கோலை டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதற்கான அந்த கோலில் வந்து நம்ம வெரி ஸ்ட்ராங்காக இருந்து அதை கண்டினியூஸாக வந்து நாம் வந்து அந்த கோலுக்காக நாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தொடங்கணும். செகண்ட் ஸ்லைடு. கோல் வந்து நம்ம இப்போ ஒரு பர்சன் ஏர்ன் பண்ணுறாருன்னா அவரோட வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும். ஸோ அது வந்து ஒரு மெஷரபுளாக இருக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பர்சன் ஓரளவு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் சேவ் பண்ணுறாருன்னா அட்லீஸ்ட் 10 to 20% வந்து அவரால் வந்து மெஷரபுளாக இருக்கணும். அந்த கோல் இருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து ரிலவெண்ட் டு த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு. மூணாவது வந்து டைம் பவுண்டட். ஸோ எந்த காலத்து வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான கோலில் வந்து நாம் இந்த அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணி பிஃபோர் என்டரிங் டு த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம வந்து கோலை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். நெக்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டு. ஸோ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து அவ்வளோ இமீடியட்டாக அதை வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லைங்கிறது என்னோட கருத்து. ஏன்னா வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர் வந்ததுன்னா உடனே அந்த எந்த டிசிஷனும் பார்க்காம அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பண்ணிவிட்டு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து அவங்களோட தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கிறது. அப்படி இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு
முதலீட்டில் வந்து ரிஸ்க் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணும்போதே நம்ம டவுன்வோர்டு வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் கம்மியாயிடுது. ஸோ அப்போட சான்சஸ் வந்து நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ அந்த ரிஸ்க்கை எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணோம்னா, பொதுவாக வந்து அவாய்டிங் த ட்ரேடிங், வீக்லி கால்ஸ், மந்த்லி கால்ஸ், ஆப்ஷன் ட்ரேடிங். ஸோ ரிஸ்க் ரிலேட்டட் உள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணோம். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரீவியஸாக இருந்த ஃபோமில், அதாவது ஒரு ட்ரேடிங் ஆட்டிடியூடில் வரும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பிரேக் பண்ணி ட்ரேடிங் லாஸை வந்து ஆப்செட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவாய்டிங் த ட்ரேடிங் அண்ட் வீக்லி கால்ஸ், மெஷரிங் த ரிஸ்க். இந்த மாதிரியான இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணாம இந்த மாதிரியான இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் நான் சொல்ல போறேன். There is a small problem with the PPT. Kindly wait for 2 minutes. I will resolve. Instead of doing this, focused research-oriented, fundamental sound, sector-oriented investment. இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரியான இடத்துல தான் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். அவாய்டிங் த ட்ரேடிங் அண்ட் F&O அண்ட் டூயிங் வீக்லி கால்ஸுக்கு பதிலாக ரிசர்ச் ரிலேட்டட். இந்த ரிசர்ச் ரிலேட்டட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா, ஒரு சிறந்த முதலீட்டு ஆலோசகர் மூலமாக நம்ம இதை பெற்றுத்தர முடியும். ஸோ இது வந்து ஃபோக்கஸ்டான ரிசர்ச் ட்ரைவன், ஃபண்டமெண்டலி சவுண்ட், செக்டார் ஓரியன்டான ஃபண்டில் தான் நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டு அதில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ரைட். So look, growing oriented opportunity based reliable data developed strategy plan லோட தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு வந்து growth oriented opportunity எப்படி கிடைக்கும், ரிலையபிள் டேட்டா எப்படி கிடைக்குங்கிறதுக்கு ஒரு சிறந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆலோசகர் மூலமாக தான் நம்ம பெற்றுத்தர முடியும். ஸோ உங்களோட ரிஸ்க் அவாய்ட் பண்ணுறோம், எந்த ஏரியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறோம், எந்த ஏரியாவில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம். ஸோ அவாய்டிங் த ரிஸ்க் ஓரியன்டட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம தவிர்க்கும் போது நமக்கு வந்து ஒரு சரியான முதலீட்டு வழி நமக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு, ஸோ ஒரு முதலீட்டு ஆலோசகரின் அட்வைஸ் மூலமாக பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அது பெட்டராக இருக்கும். ஒவ்வொரு பர்சனும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈவன் அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனியான ஒரு கெரியர் இருக்கும், அதுலேயே அவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். ஈவன் உமன் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜிங் வித் ஃபேமிலி அண்ட் ஆல்சோ ஹேவிங் த அஃபிஷியல் லைஃப், இந்த ரெண்டுக்கும் மத்தியில்
அவங்களோட முதலீட்டை வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் இருக்காது. ஸோ அதற்கான முழு அட்வைஸும் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு அட்வைஸை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கும் போது அந்த அட்வைசர் அதற்கு தகுதி உள்ள நபரா என்பதை அறிந்து அவருக்கு அதில் கூறிய அனுபவம் இருக்கிறதா என்ற போயிட்டு அந்த சர்வீஸை நம்ம பெற்றுத் தருவதற்கு நாம் ஒரு தொகையும் கொடுக்குறோம். அதற்கான கேள்வி கேட்கும் உரிமையும் நமக்கு இருக்கிறது. ஸோ அப்படி ஒரு முதலீட்டு ஆலோசகரின் அனுபவத்தின் மூலமாக நாம் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜேர்னியை தொடங்கும் போது இந்த மாதிரியான ரிஸ்க் இல்லாத இடங்களை எந்த இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ அவாய்டிங் த ரிஸ்க் ரிலேட்டட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கிற நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி நமக்கு கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. ஸோ ஒரு நார்மலாக வந்து என்னோட அனுபவத்தில் ஈவன் M2W ஆகட்டும், அதர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகட்டும், ஒரு பர்சன் ஸ்டார்டட் வித் மந்த்லி ஒரு 5,000 rupees எஸ்ஐபி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷத்தில் வந்து அவங்க வந்து 60,000 எஸ்ஐபி மூலமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. எவரி குவார்ட்டர், ஸோ 3 மாதத்துக்கு ஒருக்க அவங்களால ஒரு 40,000 இன்வெஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அவங்க வந்து வருஷத்தில் வந்து 4 டைம் வந்து லம்சம் பண்ணும்போது அவங்களோட பர் இயர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் வந்து 1 lakh வரும். இதே வந்து 2 வருஷம் தொடர்ந்து அவங்க செய்யும்போது மைல்ஸ்டோன் வெல்த்தோட முதல் டார்கெட் அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும். எஸ்ஐபியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு கண்டினியூஸாக நம்ம ஒரு எஸ்ஐபி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதை இயர் ஆன் இயர் என்கேஜ் பண்ணாமையோ இல்லை மார்க்கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும்போது ஒரு அம்சம் பண்ணாமல் இருந்தால் நாம் அதில் அதிக லாபம் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர் மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அனுபவம் இல்லை. when to invest, when to exit, when to increase your investment, when to review your investment அப்படிங்கிற ஒரு உங்களோட அட்வைஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது அதை நீங்கள் உபயோகப்படுத்தி கொண்டு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து எப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் இருக்கோ அதில் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அதிகப்படுத்தணும். ஒரு M2Wல ஒரு 2 yearsல ஒரு பர்சனாக வந்து ஈஸியாக 2 lakh rupees அச்சீவ் பண்ண முடியும் போது நெக்ஸ்ட் இயரில் கோல் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு வருடம் நம்ம ஏர்ன் பண்ணது வந்து நெக்ஸ்ட் வருஷம் அதே அளவு ஏர்ன் பண்ண போதில்லை. நம்ம இன்னும் ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி ஆல்சோ இன்க்ரீஸ்டு பேஸ்ட் ஆன் விச் அவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹேஸ் டு இன்க்ரீஸ்ட் அலைன் வித் அவர் இன்கம். ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் இயரில் வந்து நம்ம கோலை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அதிகப்படுத்தணுங்கிறது வேர் டு இன்வெஸ்ட் அப்படிங்கிறது உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர் மூலமான அந்த கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற உங்களுக்கு எந்த ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற உங்கள் அட்வைஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட். ஸோ அசட் அலோகேஷன் இப்போ வந்து சொத்து வகை ஒதுக்கீட்டில் வந்து என்னை பொறுத்தவரையும் 2 விதமாக இருக்குது. ஒன்று வந்து இந்த வருஷம் பெட்டரா பண்ணக்கூடிய ஃபண்டு அடுத்த வருஷம் பெட்டரா பண்ணாது, அடுத்த வருஷம் பெட்டரா பண்ணுற ஃபண்டு அதுக்கு அடுத்த வருஷம் பண்ணுறாது. உங்களுக்கு இதில் உள்ள எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். அதாவது வந்து வின்னர் ஆல்வேஸ் நாட் ஏ வின்னர், லூசர் ஆல்வேஸ் நாட் ஏ லூசர். எவ்ரி இயர் தேர் ஹஸ் பீன் சேஞ்ச்டு த செக்டாரல் ஃபண்டு. ஸோ ஒவ்வொரு சொத்து வகையிலையும் அவங்க அந்த ஃபண்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேரி ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு 2017 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2017 வந்து ஸ்மால் கேப் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. 2018 வந்து ஸ்மால் கேப் வந்து மைனஸ் வந்திருக்கு. 2019 வந்து ஸ்மால் கேப் வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது. ஸோ இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசரோட ரோல் என்ன அப்படின்னா எந்த காலகட்டத்தில் எந்த முதலீடு சரியானது. சப்போஸ் நம்ம வந்து 2018 வந்து நம்ம மிட் அண்ட் ஸ்மால் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா அதுலேருந்து நம்ம வெளியில் வர்றதுக்கு அதில் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து நம்ம பிரேக் ஆகிறதுக்கு 2020 வரைக்கும் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு சரியான வந்து ஒரு வேர் டு இன்வெஸ்ட், வென் டு இன்வெஸ்ட், விச் ஃபண்ட் டு இன்வெஸ்ட் அப்படிங்கிற விச் செக்டார் டு இன்வெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர் மூலமாக தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இன்னொரு விதம் வந்து இப்போ மார்க்கெட் ஹையாக இருக்கும்போது எல்லாரும் ஈக்விட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே வராங்க. இந்த வந்து மார்க்கெட் ஹையாக இருக்கும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் தே வாண்டட் டு ஸ்டாப் த எஸ்ஐபி. வி ஆர் நாட் அட்வைஸ் டு தட். ஸோ ஏரியா டு பி சேஞ்சு. ஸோ வந்து ஒரு டைம் வந்து கோல்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணும், இன்னொரு டைம் வந்து சில்வர் பர்ஃபார்ம் பண்ணும், இன்னொரு டைம் வந்து டெட் பர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அசட் அலோகேஷன் என்பது அந்தந்த காலகட்டங்களுக்கு ஏற்றவாறு முதலீட்டு ஆலோசகரின் அட்வைஸ் படி நாம் வந்து அந்தந்த துறையில் அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்கு எந்த துறை வந்து பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடும் என்பது டேட்டா அனலிஸை பொறுத்து அவரோட அட்வைஸ் பொறுத்து நம்ம காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முதலீட்டை நம்ம மாற்றி அமைத்து கொண்டிருந்தால் நம்ம முதலீட்டு பயணம் வந்து வெற்றி பயணமாக அமையும். ஸோ அசட் அலோகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும்
நம்ம வந்து இந்த ஸ்லைடில் வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது அடுத்த 3 ஆண்டுகள் டு 5 ஆண்டுகள் எந்த ஃபண்டு வந்து பெட்டராக பண்ணும் அப்படிங்கிறது பேஸ்ட் ஆன் த ரிசர்ச் வச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் சாங்ஷன் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் 2023 போது அதுக்கான ஒதுக்கீடு வந்து நிறைய இருக்கும். ஸோ அந்த துறையில் அந்த தட் இஸ் த டேட்டா வச்சு வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ வி ஹவ் புட் அ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன சொல்றது அப்படின்னா அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் இந்த துறை வந்து பெட்டரா பர்ஃபார்மன்ஸ் டேட்டா ட்ரிவன் இருக்கு. ஸோ அதனால அந்த துறையில் சார்ந்து நாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஒவ்வொரு காலகட்டங்களையும் உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோவுக்கு ஏற்றவாறு உங்கள் ஃபண்டுகளை எந்த முதலீட்டில் அதிகப்படுத்த வேண்டும், எந்த முதலீட்டில் நம்ம வந்து ரிஸ்க் குறைவாக உள்ள இடத்தில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அதிகரித்து, ரிஸ்க் அதிகமாக உள்ள இடத்தில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை குறைத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான வழிவகைகள் இந்த அசெட் அலோகேஷன் மூலமாக நம்ம செய்யப்படும். ஸோ நம்ம ஒன்லி டிபெண்ட் வித் நாட் ஒன்லி த ஈக்விட்டி, வி கேன் ஆல்சோ கன்சிடர் ஃபார் SIP with not only SIP, you can invest in the debt fund also and gold fund and silver fund also. ஸோ இந்த அசட் அலோகேஷன் மூலமாக நம்மளுடைய ரிஸ்கை வந்து மார்க்கெட் அதிகமாக உள்ள காலங்களில் நம்மளால் தவிர்க்க முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று இருக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சாய்ஸ். முதலீட்டு தேர்வு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு எப்படி முதலீடு பண்ண போகிறோங்கிறத நம்ம கோல் செட் பண்ணிட்டோம், ரிஸ்கை மெஷர் பண்ணிட்டோம், எந்த துறையில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம், அசட் அலோகேட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து முதலீட்டு சாய்ஸுங்கிறது நான் வந்து 4வது இதாக தான் சொல்கிறேன். ஏன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சாய்ஸுக்கு வரோம். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சாய்ஸ் வரும்போது எஸ்ஐபி எஸ்ஐபி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சன் ஸ்டார்டட் வித் எஸ்ஐபி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த யூனிட் இஸ் 10 rupees. There are external reason to market come down or go up. So for US election, so geopolitical, there are other external reason internally or internationally. ஸோ உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் பிஹேவியர் வந்து காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றங்கள் வரும். ஸோ எப்பெல்லாம் மார்க்கெட் இறங்குதோ எந்த டைமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கிறது எங்களோட அட்வைஸ் வந்து எங்கள் முதலீட்டாளருக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைஸ் வந்து அந்த முதலீட்டாளருக்கு வரும். அந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம லம்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்மளோட மார்க்கெட்டோட ஆவரேஜ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஆர் டூயிங் SIP ஃபார் 10 rupees, the market down, the units will come to 8 rupees. We can put a more money on that. Whenever it goes to 12 rupees, it will have an average. ஸோ முதலீடு வந்து நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது நாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி லம்சம் போடும்போது அது ஆவரேஜ் பெட்டராகும். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து நாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து நம்மளோட தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அதிகப்படுத்துகிறோம். SIP, லம்சம், SIP ஸ்டெப் அப், இந்த 3 வழிகளிலும் வந்து நாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பண்ணும்போது நமக்கு எப்பெல்லாம் வந்து மார்க்கெட் வந்து குறைவாக இருக்கிறதோ அப்போ யூனிட் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். எப்பெல்லாம் மார்க்கெட் வந்து உங்களுக்கு அதிக பங்கு ஏற்றங்கள் அதிகமாக இருக்கும்போது நம்மளோட வேல்யூ வந்து அதில் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சாய்ஸ் வந்து மிகவும் முக்கியமானது. ஸோ அதை வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எங்களோட அட்வைஸ் மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். அடுத்தது, ஸோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சாய்ஸ் பண்ணும்போது சரியான தேர்வுங்கிறது உங்களுக்கு வந்து தவறுகள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். ராங் பிளேஸில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கும்போதே 90% ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ரிசால்வ். பிகாஸ் வேர் தி ராங் விச் த ரைட் அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது எங்களோட முக்கியமான கடமை. ஸோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா எந்த இடத்துல நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணக்கூடாது, தவறுகள் தவிர்க்கப்படும் போது அங்கேருந்து நம்ம தவறான இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தவறாக தவிர்க்கும் போது சரியான இடத்தை நாம் வந்து தேர்வு செய்து அந்த இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஈக்விட்டி ஃபண்ட் ஃபார் குட். ஈக்விட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து தீடு வந்து லாங் டேர்ம் ஹரிசானில் இருக்கும்போது எவ்வரி மார்க்கெட் ஃபார் த லாஸ்ட் 10 years 15 years நீங்கள் வந்து மார்க்கெட் பார்க்கும்போது தேர் ஆர் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் கோயிங் டு டேக் பிளேஸ். ஸோ உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் வந்து டவுன் வரும்போதோ நாம் வந்து அதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து வெளியில் வராமல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தணும். ஸோ மார்க்கெட் வந்து அலைன் கோல் வித் செலக்டட் ஃபண்ட் அலாங் வித் ஃபண்ட்ஸ் கோல், ரிஸ்க் அப்பிடைட் அண்ட் டைம் ஹரிசான்.
ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சாய்ஸ் எப்படி கோலோடு அலைன் பண்ணணும்னா, நமக்கு என்ன கோல் இருக்கோ அதை வந்து அந்த நம்மளோட ரிஸ்க் அப்பிடைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹாரிசான் டு த ரிஸ்க் அப்பிடைட். ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்காக நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்னா, இந்த 5 ஆண்டுகளில் எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்போ கிடைக்கிறதோ அந்த டைமில் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அதிகப்படுத்தி நம்ம கோலோடு அலைன் பண்ணி நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜேர்னியை பண்ணணும். நெக்ஸ்ட். ஸோ மார்க்கெட்டில் என்னோட அனுபவங்கள் ப்ளஸ் ஐ ஹவ் பீன் ட்ராவல் வித் அலாங் வித் மை அசோசியேட் வித் கிளைண்ட்ஸ். பீப்புள் டோன்ட் ஹாவ் அ பேஷன்ஸ். ஸோ இந்த M2Wலேயே ஐ ஹவ் சீன் ஸோ மெனி பீப்புள் தே ஹவ் இன்வெஸ்டட் இன் 2 years தே ஹவ் சீன் த ப்ராஃபிட். ஸோ என்ன ஆகுன்னா, கடந்த 3 மாதத்துலையோ 6 மாதத்துலையோ ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ராஃபிட் நம்மளால் பார்க்க முடியாது. ஸோ ஒரு ஃபண்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு சஃபிஷியண்டான டைம் நம்ம கொடுத்து அது வரணும். மேபியே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுற ஃபண்டு கடந்த 6 மாதத்துலையோ 1 வருஷத்துலையோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணாமல் இருக்கலாம். கோயிங் ஃபார்வர்ட் இட் வில் பி கிவ் யூ த மோர் ரிட்டர்ன். வேறு த சந்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பொறுமையாக இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் நம்மளால் அதிக லாபங்களை ஈட்ட முடியும். சந்தை நமக்கு நிறைய வாய்ப்புகளை கொடுக்கும். ஸோ வாய்ப்புகள் எப்படின்னா, ஸோ நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுற ஃபண்டை மேபி பெட்டர் ஃபண்டாக இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட். ஸோ இந்த ஃபண்ட் மேபி வேல்யூ இந்த யூனிட்ஸ் கம்மியாக இருக்கலாம். அந்த சமயத்தில் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அதிகப்படுத்தணும். ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறது, அந்த ஃபண்ட்லேருந்து நம்ம திருப்பி எக்ஸிட் ஆகுறது, திருப்பி அடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது அந்த ஃபண்டை கீப் ஆன் சேஞ்சிங் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இருக்க முடியாது. ஒரு முதலீடு வெற்றி அடைவதற்கு மினிமம் 3லேருந்து 5 ஆண்டுகள். ஸோ இதை ப்ராக்டிக்கலாக நம்மளால் பார்க்க முடியுது. கடந்த 2 வருடங்களாக M2Wவில் ஆன்போர்ட் ஆன கிளைண்ட்ஸ் ஐ ஹவ் பீன் ஹேண்ட்லிங் வித் தம். ஸோ 150 கிளைண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஸ்டில் தே ஆர் மேக்கிங் த ப்ராஃபிட்ஸ். ஸோ அவங்களோட முழு பொட்டன்ஷியல், அதாவது இந்த வாட் வி ஹவ் டேக்கன் தட் இஸ் அந்த முழு லாபத்தையும் அடைவதற்கு 3 to 5 ஆண்டுகளில் மிகப்பெரிய லாபத்தை ஈட்ட முடியும் என்பதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இருக்கவது. ஸோ கடந்த 2 ஆண்டுகளில் அவர்கள் ஒரு கணிசமான தொகையை பெற்றிருக்கிறார்கள். இது 2 ஆண்டு கண்டினியூவாக அவங்க இந்த எஸ்ஐபிலையும் லம்சம்லையும் பண்ணதுனால தான் இந்த ஒரு லாபத்தை அவங்களால ஈட்ட முடிஞ்சுது. ஸோ இதை கண்டினியூவாக ஒரு 3 to 5 years பண்ணும்போது ஒரு நல்ல ஒரு லாபத்தை அவங்களால பெற முடியும் என்பது சாத்தியமானது. நெக்ஸ்ட். ஸோ ஒரு முதலீட்டு அனுபவசாலி, ஸோ அவரோட சக்ஸஸ் நம்ம சில பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இட் இஸ் ஹேப்பன் டு மை லைஃப் ஆல்சோ. ஏன்னா இந்த துறையில் சிறந்து விளங்கிய நபர்கள் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, பணக்கார அளவுக்கு நாம் ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறேன். மற்றவர்கள் பயத்துடன் உள்ள போது நாம் பேராசிரியர் இருப்பது, மற்றவர்கள் பேராசிரியர் இருக்கும்போது நீங்கள் பயத்துடன் இருப்பது. அதாவது people are sell and run away from the market, you have to buy. ஸோ இது பர்சனலாக எனக்கு இது பிடிச்சது. ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ ஆல் ஆஃப் யூ. ஸோ எவரி லாஸ்ட் நீங்கள் கடந்த 20 வருஷமாக இந்த மார்க்கெட்டில் பார்க்கும்போது ஸோ மெனி டவுன்ஸ், தேர் ஆர் ஸோ மெனி ரீசன்ஸ். ஈவன் சப்ரைமாக இருக்கலாம், விக்மெண்ட் பிரதர்ஸாக இருக்கலாம், அதுக்கு எலெக்ஷனாக இருக்கலாம், இல்லை வாராக இருக்கலாம், இல்லை கோவிடாக இருக்கலாம். இந்த சைக்கிள் நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்குறது அப்படின்னா, ஒவ்வொரு பீரியட் காலகட்டத்திலையும் எக்கானமி ஒரு காலகட்டத்தில் ஏதோ ரீசனால டவுன் ஆகுது. அந்த ரீசன் போது பீப்புள் ஆர் செல் அண்ட் ரன் அவே ஃப்ரம் த மார்க்கெட். அது இல்லை வாரன் பஃபோட தியரி என்ன சொல்றதுன்னா, ஸோ எப்பெல்லாம் டவுன் வருதோ உங்களுக்கு வேல்யூவேஷன்ல ஃபண்டமெண்டல்ல ஸ்ட்ராங்காக உள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம பண்ணும்போது, அதே மாதிரி குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அதை வெயிட் பண்ணும்போது அது பல மடங்கு ஆகுறது என்பது வரலாறு. ஸோ இதை நம்ம டேரக்டாக பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஈவன் சப்ரைமில் 2008 பார்த்துருக்கோம், லிக்மெண்ட் பிரதர்ஸ் பார்த்துருக்கோம், அடுத்தது எலெக்ஷன் பீரியடை பார்த்துருக்கோம், அடுத்தது கோவிட் பார்த்துருக்கோம். இந்த மாதிரி எவ்ரி 5 years எக்கானமி வில் சேஞ்சிங். எவ்ரி 5 years மார்க்கெட் இஸ் கிவன் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. whoever they want to live with 5 years, 10 years, every 5 years people can able to see the bull runs. So you have to wait and hold your shares, hold investment for the period of 5 years, you can win. That is what the Warren Buffett says. Another சார்லி மங்கரோட இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால தான் நான் இதை உங்களோட ஷேர் பண்ணேன். பெரிய பணம் என்பது நாம் கிடைக்கும் என்பது வாங்குவதிலும் விற்பதிலும் கிடையாது. நாம் பொறுமையாக காத்திருக்கும் போது நமக்கு பெரிய அளவு செல்லும் சேர்க்கிறது என்பது இவரோட அனுபவத்திலும் என்னால் நிச்சயமாக அதை உறுதி செய்ய முடியும். ஏன்னா நம்ம ஃபாஸ்ட் ரெக்கார்டை பார்க்கும்போது நாம் ஒரு முதலீடோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டோ ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து நம்ம இன்னொரு ஃபண்டுக்கு போயிடுறோம்.
ஸோ ஒரு 3-4-5 வருடங்கள் பார்க்கும்போது அது பல மடங்கு நமக்கு ரிட்டர்னை கொடுத்துருக்கு. ஸோ இன்னும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட தத்துவம் என்னென்னா, உங்களுக்கு லாங் ரன்னில் உள்ளவங்க தான் வந்து நிறையா வந்து ப்ராஃபிட் பண்ண முடியுங்கிறது சார்லி முங்கர் போல ஒரு பெரிய முதலீட்டு அனுபவத்தில் சாராம்சம் நம்ம எடுத்துக்கொண்டு நமது வாழ்க்கையிலும் அதை அப்ளை ஆகும் என்பதற்கு எனக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. ஸோ ஒரு நல்ல சிறந்த முதலீட்டு அட்வைசர் மூலமாக நாம் அந்த பலனை கிடைக்கும் போது இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து மனசில் ஏற்றி கொண்டு இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம்னா நமக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்புகள் பெருசாக கிடைக்கின்றது. எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. நெக்ஸ்ட். ஸோ என்னோட அனுபவத்தில் ஸோ நார்மலாக ஒரு ஹியூமன் பர்சன் வந்து ஒரு கேரியரில் வந்து ஒரு ப்ரைவேட்லேயோ பப்ளிக்லேயோ ஒரு பார்க்கும்போது ஒரு 25 வருஷம் அவனோட கெரியர் லைஃப் இருக்குது. ஸோ ஒரு 22 வயசில் 23 வயசில் ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு ஜாபில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. ஐ ஆம் டாக்கிங் அபவுட் த மிடில் கிளாஸ் பீப்புள். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆம்பிஷன் அப்படிங்கிறது 1 crore. ஸோ அந்த 1 crore அடையிறதுக்கான வழிமுறைகள் வந்து என்னால் பண்ண முடியுங்கிறது என்னோட ஆழ்ந்த கருத்து. இட் இஸ் ஹேப்பன் டு மை லைஃப் ஆல்சோ. ஸோ ஒரு 25 வருஷம் கரியர் பீரியடில் 14 வருஷம் வந்து நம்ம தொடர்ந்து டிசிப்ளினாக ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம பண்ணினோம்னா நம்ம 1 crore அச்சீவ் பண்ண முடியும். அது எப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு 10,000 rupees எஸ்ஐபி வந்து அவரோட கெரியரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. ஈ மேபி ஸ்டார்டிங் வித் 22 ஆர் 30 ஆர் 35 வாட் எவர் மேபி த கேஸ் அக்கார்டிங் டு த கன்வீனியன்ட். ஸோ 1 கோடி அப்படிங்கிறது என்னோட இலக்கு. ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த பிபிடி ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். உங்களோட கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி ஈவன் 50 lakhs அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். வெயிட் பண்ண கோ டு ஸ்லைட். ஸோ ஒரு சாதாரண 11% கம்பவுண்டிங்கில் இப்போ வாட் வி ஹவ் பீன் டெலிவர் லாஸ்ட் 2 years யூஆர் மோஸ்ட் ஆஃப் த கிளைண்ட்ஸ் ஆர் அவேர் தட் இந்த ஒரு பெரிய ஒரு ரிட்டர்னை நான் சொல்லலை, ஒரு மீடியமான ஒரு 11% காம்பவுண்டிங் தான் சொல்கிறேன். எவ்வரி இயர் வந்து ஒரு பர்சனால் வந்து இன்க்ரீஸிங் ஃபார் 2,000 rupees எஸ்ஐபியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ ஒரு ப்ரைவேட்லேயோ இல்லை கவர்மெண்ட்லேயோ ஒரு ஜாபில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு அடகா ஒரு லம்சம் ஒரு இன்சென்டிவ் ஒரு போனஸ் அந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு 50,000 வந்து லம்சம் பண்ணி எஸ்ஐபியை இயர் ஆன் இயர் வந்து 2,000 இன்க்ரீஸ் பண்ணால் 11% காம்பவுண்டிங்கில் உங்களுக்கு 14 வருஷத்தில் உங்களோட 1 கோடியை வந்து அடைய முடியும். இது வந்து ஒரு சிம்பிள் கால்குலேஷன். ஒவ்வொருத்தரோட மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி வந்து என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஸோ ஒரு 22 வருஷம் 25 வருஷம் 27 வருஷம் ஒரு சர்வீஸில் இருந்துட்டு அங்கே வரும்போது பெருசாக ஒன்றும் அங்கே கையில் தொகை இருக்கிறதுல 2006க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த சில இடங்களில் ஈவன் ப்ரைவேட்டில் வந்து பென்ஷனுங்கிற ஸ்கீம் கிடையாது. பீப்புள் ஆர் லூசிங் த ஜாப், தே டோன்ட் ஹேவ் த மணி டு லிவ். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுறது அப்படின்னா உங்களோட சர்வீஸ் பீரியடில் ஈவன் நீங்கள் வந்து ஒரு 40s ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சரி, ஸோ ஒரு 45 ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் டிசிப்ளினாக மார்க்கெட்டில் ஒரு கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு 14 years நீங்கள் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜேர்னியை வந்து பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த 14 years முடியும் போது உங்களோட கையில் வந்து 1 crore இருக்குங்கிறது நிச்சயமாக என்னால் சொல்ல முடியும். இந்த 1 crore நம்ம 2 crore 5 crore போகிறது அது வெரி ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம். தே ஆர் நாட் டேக்கிங் டு 14 years. ஸோ முதல் 1 கோடியை வந்து எங்கள் மைல்ஸ்டோன் வெல்த் மூலமாக நிறைய இன்வெஸ்டாருக்கு கொண்டு போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிறது. அது இன்வெஸ்டாரும் நிறைய இருக்காங்க. இதில் வந்து ஒவ்வொரு பர்சனோட கெப்பாசிட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி யூ கேன் ஃபிக்ஸ் இட் அஸ் 5 lakh 10 lakh 25 lakh 50 lakhs 1 crore இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் எங்கள்கிட்ட அவங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட ரிஸ்க் அப்பிடைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எங்களோட கொடுத்து அவங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்டை வந்து என்னால் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியுங்கிறது எங்களோட ஒப்பீனியன். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வெரி கிளியர். ஒரு சிறந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர் மூலமாக உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டா இப்போ வந்து அவங்களோட வழிமுறைகளை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் கண்டினியூஸாக டிசிப்ளினாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டங்கள் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து பெட்டராக இருக்கும். ஸோ என்னோட அனுபவத்தில் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கெரியர் இருக்கும், ஒரு தொழில் இருக்கும், ஒரு சர்வீஸ் இருக்கும். இப்போ முதலீடை நீங்கள் இதில் பண்ணிட்டா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர் வில் பி டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். யூ கேன் லுக் அட் யுவர் ஜாப். So we are closely monitoring your investment. We are closely reviewing your investment. You will be 100% taking care of your investment, not to invest and
risky place, we have to invest into the growth oriented place. So or organization not only for you as a mutual fund house, you'll be taking care of whatever we recommended. We have been closely watched it and give you the better return for the period of journey. So in the investment journey ஆனது milestone wealth வந்து நிறைய பேர் சேர்ந்து உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அனுபவம் எங்களோட சிறப்பான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைஸர் மூலமா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்க முடியுங்கிறதுல எனக்கு நல்ல எந்த மாற்றம் கருத்தும் கிடையாது. அதை சிறப்பாக செஞ்சு கொடுக்க முடியும். Harshil. There are already questions coming in. So let's take it one by one. So there is a question. Okay, once we start the SIP and it goes on for several years, you couldn't see any change in allocation from M2W. Any thoughts on how you're doing it? See, when we are investing in SIP, right, we like to let the SIP run. When we take that call itself, one, it's a well-researched call. We see the quality of the portfolio and the valuation of the portfolio, and only then take that particular decision. So our coverage is across the entire mutual fund universe. So from that we screen, and we have a list that we want to invest in based on risk profile, based on goals, what suits a particular investor, tailor-made only for them, right? So SIPs need to run. So you saw the math, right? So SIPs need to run for a long period of time. The only way where there is a change, I wouldn't say change, the step ups, right? Let's say equity as an asset class becomes very expensive. Then incremental SIP, which is your step ups, should go to another asset class. That's it. But you should not stop or pause your contributions. Next question is, I don't have SIP, but market value is peak. Can we invest or wait for any correction for investment? Ramesh, do you want to take that? The question is, can we invest or wait for any correction? So you don't postpone your investment because of the market. So we can start somewhere else. So you should not wait to invest in any point of time. We have the opportunity. All the point of time we have the go on the equity side. We have the opportunity in the investment, because in my experience, you are postponing the investment. After some time, after 3 months, you will have a meeting with other expenses. So you don't post over any point of time my investment because of the market high. So we have the opportunity today is the market high. You are feeling that we have the gold, we have the silver, we have a debt. As and when the market down, we have the opportunity to invest in the equity that we can guide you and put it in the translate to the wherever the possible area. We will do it, sir. So my opinion, don't postpone the because of the market. So in the market may go down or come down. So that is not a matter. So we take the money and utilize proper the area whenever opportunity comes. That is our responsibility. See, for us, I think there's one more question on the same area, that I am doing 15,000 rupees per month via M2W. When can I do a lump sum, now or wait? See, the point is, you will already get some sort of lump sum opportunity calls from our side as to where that opportunity is there, that you can put a lump sum. Today, when we put money, and today market is at a high valuation. So when we want to commit, we are not committing straight up on day one, right? We are spreading it across. Where you want to commit the entire amount on day one, there are definite opportunities that you can invest in. So don't worry about timing the market. You shouldn't be worrying about timing the market. That's our worry, right? So we will not run out of opportunities, right? So Ramesh, can you go to that slide, that asset allocation slide, with different winners, different losers? Yes, sir. See, yeah. So this slide I've covered multiple times, right? In the past webinars, that every time there will be a different winner and every time there will be a different loser. There are segments of the market that perform well during one phase. There are segments of the market that perform well during other phases, right? So opportunities will always come up. So you don't worry about timing the market. We are already following a multi-asset sort of an approach, and wherever there is a lump sum opportunity, we are putting money. Right. The next question is, I'm investing through I thought, should I switch to Milestones2Wealth? You are already part of Milestones2Wealth, don't worry.
Debt fund investment meant for short term. How can we manage asset allocation for long term? See, I think what you should do first is see your finances, see, what is your current savings ratio, what your current goal is, what your risk appetite is, and only then take a call for or get in touch with us to see what asset allocation suits you. It has to be tailor made only for you for your specific needs. Right? Large size shirt you cannot wear, it might not fit you. Something has to fit only for you. I am 37. I just started investing to make up for lost time. How do I put lump sum? I don't think that you have lost any time. You can start even at this time, you can still achieve a crore, right? What we can do is we can show you that to achieve this crore, what should be your contribution that has to come from your side, both from a lump sum perspective and from an SIP perspective. So, and how long it would take for you to reach that particular goal. So that we can do. Ramesh sir, you can just take note of Okay. Murthy sir, and at the end of the presentation, you can get in touch with him, and he will help you with the math. Sure. Okay, there is a question from Mr. Yuvraj. Hi, I have equity savings with 35% return. Can I switch over to any other fund? See, it depends on your goal, what your particular goal is. If it's a long-term goal and there is in today's market, there is some bit of polarization. There's some bit of excess valuation in parts of the market. So we will have to review as to what your current portfolios, and only then we can take a call. But from a general sense, in overall, since there are parts of the markets that are extremely cheap, not a lot of opportunities that are present to us. So some money can get off the table and go towards cheaper parts of the market. But again, it depends on your goal. Always it depends on your goal. We have not been advocates of trading in, trading out, switching in, switching out. We don't do that. Our churn ratios are very low. And we are majorly long term, buy and hold sort of. That's the philosophy that we follow. That's why we have long term targets set that, okay, it would take 8 years, 8.5 years, 9 years for somebody to reach a crore. Right. So that's why we have long term guidelines. Okay. There is a question from Mr. Sundar. Can you share the slides to us? I'm not sure of whether you will get the slide, but I think it will be on YouTube. Okay. There's a question from Mr. Jagdish. Currently, I'm investing in mutual fund SIP only through M2W. How to invest in gold and debt? Can I invest through the app or have to contact an M2W personal? Ramesh sir, do you want to take that? Which one? Currently, I'm investing in mutual fund SIP through M2W. How can I invest in gold and debt? Do I do this through the app or does he have to contact you? Either you have experience with through the investing through the app, we can do it. Otherwise, we can help you out. So we are sending based on the amount of investment, we can sending the link. Through that you can pay. So there are possibilities to have a experience with the online through the app. They can do it. So you can do it. Sir, can you just go to the next slide? So the number was there. You can get in touch. Just send us a hi saying that I want to do this, and the team will get in touch with you. You can use the app also directly to do it. Okay, there's a next question. Is from Mr. Deepan. Can you tell me a little bit about your client management? How many clients do you typically work at a time, and how do you ensure each client receives personalized attention and support? See, we are a dedicated team of 25 relationship managers. Our research and strategy team itself is somewhere around 70 people. So we are majorly a client-centric organization. On Milestones2Wealth, which is the entire mutual fund part, we are managing north of 5,000 portfolios, right? So our entire process is that every quarter we sit for a review, straight up, right? What has happened, why it has happened, and what is the requirement of the particular investor,
And is it going as per that particular plan? Like, so for Milestones2Wealth, you have, certain milestones that everybody has to, they are basketed into, specific milestones, because they say that you either want a 2 lakh, a 10 lakh, or a, 25 lakh. Harshil, you're muted. Sorry. So specific content goes to each one of those baskets, right? As to, how can that particular investor, how can that particular set of investors achieve that particular goal, and what is the set of behaviors that they need to follow to meet that particular goal, right? So our internal controls and internal processes are quite high. Usually the industry sets a norm, but we want to do something above the industry to make sure that there is enough scope for scale, right? So that is the sort of internal processes that we follow. And you get constant broad-based constant messages you will get from the WhatsApp handle about lump sum opportunities, about ideas that you can look at, again based on a risk profile, based on what your goal is. And so communication comes from all sides. Plus the team would have reviews set with you. If you want a particular review system to take place, the team will work according to that as well. Okay, there is a question from Mr. Tirupati. Hi sir, which is the best place to park emergency fund, FD or liquid fund? Arbitrage fund is good for you to park some money. You can make good returns. It's tax efficient, so it's good. Hi, I am seeing this for the first time. How do I reach you? Just send us a hi on this number and the team will get in touch with you. Presently, my portfolio consists of 70% in FD and bonds. Bonds deliver interest of 9 to 13%. Is there any risk in investing in secured bonds? There is a risk in investing in everything, right? So don't think that there is no risk in anything. Risk is there everywhere. Mr. Yuvraj has said, hi, any equity suggestion for SIP? Please get in touch with us. This all will be based on your risk profile, based on your goal, and only then we can take a call as to what suits you best. Okay, there is a question from Svinaya Ramesh. Wealth creation is by buying shares or through mutual funds? Wealth creation is through discipline and consistency. Doesn't matter what you buy or what part of asset allocation you follow, but it is majorly in consistency and discipline, right? And asset allocation, consistency and discipline is what I would say. Shares, mutual fund, it's the same thing. Mutual funds is just a basket. Shares is one thing, but your behavior matters more, and that's why we have created Milestones2Wealth, because we understand that behavior is the only edge that can actually push you above a certain level, comparing yourself to your peers, comparing yourself to yourself a couple of years back. That's the only answer I would give. There's a question that says, hi, I'm investing past other brokers. Can I switch to M2W? Ramesh, sir, do you want to take that? How do you switch to M2W? Yes, you are investing in the mutual fund or you are investing in the shares. You can share with me based on we can review and give you the advice. We can store here. So based on our, we can do. Okay. In addition to MF investments, will you suggest other investments like bond? Yeah, if you're interested, you have a requirement, we can tell you what can suit you best. Which bond to buy for 13%? You get a bond for 13%, please tell me also. Right now, we're not finding, great options to do, 13% off. You find, please let me know also. I already have direct stock investments and recently started with iThought. Thanks for the smooth onboarding. One-to-one engagement will help to understand my current financial state and work strategies from the present. 100%. So we can set up a one-on-one meeting. No problem at all.
I plan to build a house after 5 years. Which fund is the best for SIP? Again, it's not what I'm taking from this comment is that you have a milestone for 50 lakh. And when you send us a hi on this number, tell us that you have a milestone of 50 lakhs and everything will be based on that particular target. What you need to do to achieve that particular target, how best you can achieve that target faster, because you say that it's a 5-year plan. What is it that you have to do from your side for achieving that 50 lakh? From our side, we will help you in preparing a proper plan. Right? Forget the fund. It's first the plan, then only which fund. Where to check MTW funds nomination? Ramesh, sir, do you want to take that question? What related to fund nomination? I can't understand. So I think they are asking, can they put a nominee on Milestones2Wealth? Yes, you can. Okay, next question is, if we join Milestones2Wealth, do you suggest regular funds or direct? A regular fund. There's no Regular. direct. We don't charge a fee. It's all there's no commission. There's nothing. What commission we get is from the AMC. Nothing from your side. We choose only regular funds. Where do you park by cash? Market as crash opportunity. We have the debt side. So there's a mix of debt arbitrage that an investor can use. If you have that requirement of where you want to park some cash, just send us a hi saying I want to park my cash, and we'll give you the best option. I joined late. Please share the recording link. Yeah, it will come on YouTube. Don't worry. Then, okay, Mr. Sundar said that I'm also interested to start a 15,000 per month in SIP via MW. Yes, 100% is possible. Just send us a hi. Ramesh, I will take care. Okay. Yes. So on the Q&A side, there is a lot of questions loading. And the nominee, nominee already considered to my fund house or not, where to check in. You are receiving the monthly AMC statement, you can verify the nominee. Recently, SEBI has enforced without nominee, there is no any investment in made. So nominee will be 100% registered in your investment. You can check with your AMC statement, or based on your portfolio, we can check it out. There is a question of TER in regular plans is high and it's paid/collected from investors only. See, I think most investors miss this. Today, NFO, so many investors are going and plowing the money into NFOs. NFOs are new funds. Naturally, the AUM is going to be low, right? So the expense ratio is going to be high. But when you have, as the industry is growing, today more and more money into flexi, more and more money into large, more and more money into small mids. The mandate is that as the size of the AUM goes up, expense ratio has to come down. So it doesn't matter. Honestly, it does not matter expense ratio, because as the industry keeps on growing, your AUM is going to go up and expense ratio is going to come down. So it is adjusted daily in the NAV. So it's not 10% minus 1% that is coming to you. No, daily adjusted. It's just going slowly. So expense ratio should not be the fact, or should not be the factor in which you choose where to invest, when to invest, and all that. For us, expense ratio has never been a criteria. If there's a very good opportunity for investors to invest in, we go out and start investing in it. In regular funds, we get more units compared to direct, as direct NAV is more. We need to see the return percentage only. No, hardly any return percentage. 0.5, 0.6% is the overall long term. That's the difference. It does not matter. Point is that you need to work with someone. Direct, you're just going to do on grow. There are hidden costs on grow, whatever the case be. You don't know whether you're actually doing the right thing or not. Right. And we also used to invest in direct funds via the RIA model, where we used to charge a fee. Then it became difficult. Regulatory environment was difficult, so we did not want to continue that. It's still there, but we are not actively pursuing to grow there. Actively pursuing to grow here. So it does not matter in the long term.
Can you tell about PMS scheme in this fund or stock, Mr. Harshil? The down question. Sure. So PMS will come under I thought PMS. There are four products. One is Solitaire, which is flexi cap oriented. Second is True Blue, which is large cap oriented. Three is small cap, which is Vriddhi, and the fourth is multi-asset PMS. Right. So it's multi-asset. It's dynamic multi-asset allocation. Then the minimum investment will be 50 lakhs as per SEBI mandate. And in the PMS, the model is that we would only buy businesses that have high competitive advantages. And these are businesses that are monopoly businesses operating in niche segments. So it can be a small segment with very large profit pools, growing profit pools, and they are monopolies. So since they are having a majority of the market share, they would obviously be benefiting the most. So low debt, very good return ratios. That's what we are sort of doing. Okay. There is a comment from Deepan. Thank you. Your team is winning my trust over the years. Please suggest how an investor can plan for real estate as an investment. How could your team be helpful here? It's an emotional part of many Indian families. See, we would say that, once you made enough of financial assets, then you can look into real estate. What investors usually do, they would first commit a lot more to their real estate investments, pay EMIs for long term, so forego whatever savings you can you know redirect towards high growth assets. So for example, yesterday we were discussing an investment plan, uh, and they had, I think this was 4 years back, they had opted out of not wanting to buy real estate. Today, that family has reached $1 million USD. That's the goal that they had met. They reached $1 million. $1 million is 8 crores. So, first focus on, building a very good base on financial assets and then feed that into real estate investments. Otherwise, you will miss out and forego whatever, you're going to be paying as your EMI. It won't help you out at all. You should build a very strong base first. Yes, it's an emotional part. It's a very hard conversation to have at home also, with your family saying, yeah, we will have to adjust our lifestyle a little bit, for the long term. Yes, it's a very emotional part, very sensitive topic. Okay, can you elaborate what are the risks in investing in secured bonds? What if the company fails? We've seen ILNFS, we've seen DHFL, we've seen all that. So, see, debt is not like equity. Equity is such that it's liquid. You can exit whenever you want to. It's listed, right? But that's a broker-driven market. Debt is a dealer-driven market, right? So somebody has to be on the other side to take the bond. It's not a very liquid market. Though bond does give you interest payments and all that, but our debt market is not. The US calls their debt market as developing. So we are far behind. So somebody has to be at the counter. So majorly it's institutions now. So somebody has to be on the other side of the counter. Share some results where someone started last year. No, I don't want to share that last year because that number is very high. It will mislead our investors. M2W, sir, can you go back? Ramesh sir, can you go back to that slide where you said 11% return? Yes. That should be your expectation. 11% will be the compounding for 14 years. Yeah, that should be your return. Can you go back to that slide? Yes, 1 minute. Yeah, this should be your slide. This should be your expectation. Somebody else's plan there. That's not fair to share also. But this is what we work with. Since we follow multi-asset, that should be your expectation over a very long period of time. Okay. There's a comment that they say I hear that the AMC giving more than 2.5% also nowadays to distributors, even exceeding SEBI limit. So most MFDs missell. See, we have not sold a single NFO. We never sell NFOs. We will not sell NFOs, right? Gold, for example, and Ramesh sir will vouch for it. He's been in the industry for such a long time.
Gold make no commission, no very low commission. So why would anybody be incentivized to put gold? But a majority of our plans and everything does have, since it's multi-asset, it has to have that precious metal component, right? So yes, NFOs are definitely sold left, right, and center. We have not sold a single NFO. We would wait. We had done an NFO presentation last week. It was me and Vinayak. And when we were discussing this with Shamsar also, that okay, we are doing this presentation, and he was asking about the content, and he was quite impressed with what we are trying to put outside, and he's done a video also. He has done some videos also, and he just told us one thing, that he asked us, "Will you marry a bride without seeing the bride?" And we just put our head down saying, no, we will not. So how can you invest in an NFO that does not share a portfolio also? They've not even made the portfolio. So we give them time. We understand that yes, the portfolio has to develop, has to, the fund manager's philosophy has to come out on the portfolio, and then only then we take that call of whether we should do NFOs or not. But other than that, by the time we give them say 1 year, 1.5 years for us to see what we can do, it's not NFO then. So we don't do NFOs at all. Mr. Ravi, MF investment is located to the demat form or keep it in the portfolio AMC, which is best. Normally, we are the distributor, so we don't need a demat account hold the mutual fund units, because we are empaneled with the National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange as a distributor. You are coming to our client list. We will onboard through the mutual fund platform. You are under my client list. I will give you the app. You can monthly statement. You can view. So no need of demat account for holding the mutual fund with us. Okay. There's a comment that says, why don't you start a small case? Particularly, we small people are unable to participate in PMS. Okay. It's a very good comment. Okay. The MFD part, that is the mutual fund business, was started before I thought PMS. I thought PMS philosophy has come only from us running the mutual fund business. Right? All our learnings from the mutual fund business and Shamsa's experience in the market led to the birth of our PMS business. So I don't want the perception of who we work with on Milestones2Wealth to be that mutual fund is not superior to or inferior to PMS. No, both are excellent products in their own space. Since an investor does not have the 50 lakhs, you use mutual funds to build very well 50 lakhs. Today here, if you see the math, it will take you 14 years for a crore. If you start stepping your SIPs much more than this normal 2,000 rupees, you can reach it much more faster. Right? When you're doing somewhere around 70,000 or something as SIP, there you can reach 1 crore in 8 years if we grow at this rate. So more or less you're doing, you still get to reach that 50 lakhs, but always your first couple of years, which is your first 3-4 years, will always be hard for you to build. So naturally, when you reach that 50 lakhs, then you can take that call of what you want to do. But we are not here to do fast returns. We want to, like I said, we want to create the best set of investors in India that can that actually show the right behavior at the right time. So for us, doing small case is not it's not within our core philosophy. So we use mutual funds itself to create discipline and consistency. Then it's easy for you to go to the PMS. Then you know how how things are working, and then it will be easy for you as well. Then that maturity and the seriousness comes in much more better. That's what I would say. The MF investment is required to be demat. Okay, I think Ramesh has already taken. Yes, Please explain regular versus direct. There's nothing. Regular is basically going through channels, that is mutual fund distributors and advisors. Direct is straight. You can just go onto the website and then you can invest. You can do it via Zerodha Group. It's just a small difference in cost. 1.5% does not go to the mutual fund distributor. I think you're mistaken.
That does not come, and that's not the proper difference. There are many costs that are there in running a mutual fund AMC and a mutual fund, the AMC and then running fund. So that's not the right number for you to do. And 2.5% is for all NFOs and smaller AUM schemes. We don't do that small of AUM schemes unless and until it's a sector or a theme or something that requires deep expertise. The last address and the email போட்டுருணும். Ramesh, you can just put the number. I think there's a contact number. So Yeah, you I want to can show talk you. about. So we still have some time. We can keep the floor open for however long you guys want to keep up going. We can keep it open. Don't worry about that. How can I get taxation guidelines for the fund house? I think you're talking about equity, fund tax, debt tax. That's very readily available everywhere. There's no fund house specific tax guideline. It's category wise. So it's readily available. Ramesh sir, do you want to take this? How frequent will you review the portfolio and suggest? So every 6 months. We are reviewing. See, the suggestions will come as and when there are opportunities. It keeps on coming. We keep sending WhatsApp messages. Then your point of contact also will have conversations with you about what opportunities are there. And reviews take place. See, we have internal guidelines where we do review it every quarter, once in 6 months. Whatever the mandate has been set for those sets of investors, we do that. So there are yearly, there are annually, there are yearly, there is half yearly, and there is quarterly. Okay. Education on taxation for investments we hold. How do we get that? We can share to you. Just send us a hi saying I need help on taxation, and we can help you. There's a question on which debt fund is suitable for less market volatility. So debt fund should be used for a particular case, not to make returns. Let's be very clear. Debt fund is meant for short-term needs. It's meant not to earn a lot of money. It's meant for your savings account plus sort of things only. And inherently liquid funds are not very volatile, right? But debt is meant for specific cases. Right, so you can make somewhere between 7.5% sort of return on the debt side. Okay, there is a question on current market valuation is high. What to do now? Do we wait or do we start? Ramesh sir, do you want to take that? Which one, sir? Current market valuation is high. What do we do? Do we wait or start? We can keep it as a gold and silver and debt. Whenever the opportunity comes, we can utilize it. See, we will always find opportunities. We follow multi-asset, so we will always find opportunities. So don't worry about the market. Some parts of the market that we're buying on the equity side is cheap. So, and the approach is completely different based on a risk profile. So whatever opportunities are there currently in the market, everything will be presented to you based on your risk appetite, based on your goals, and only work with that. That's our first criteria. Market valuation can go up, down, wherever it's sideways. See, it's a long-term thing. So that is a separate conversation to have. The conversations that we would ideally like to have with investors is, I have this goal. How do I save more and more and more money and achieve my goal faster? That's the level of conversations that we would like to have. So always we will start you off with thinking of only the big picture, what your goal is, how long do you want to achieve it,
What is your current, what are you currently spending most on? Where is your savings currently directed? How much are you able to save? How much is your potential to save? Is your insurance covered? Is your contingency covered? And only then we will go on to, financial into mutual funds and stocks and all of that stuff. First, we would like to work with goals. Mr. Manoj, where to park the investment in cash, FD, or liquid or funds? So instead of keeping it in the FD, you can keep it in the liquid fund. It is operationally very easier to change it to equity funds because break the FD and take the money and give it to the market is taking a time. Instead of that, you can keep the money in the liquid fund. As and when the market gives the opportunity or we have the idea, we directly transfer to the equity by the way of STP or lump sum according to the market trend we can switch over. So better to keep it the money in the liquid. Okay. Presently, based on market peak, what is the suggestion for investing now? See, we follow multi-asset. There are opportunities everywhere. Like we said, you will find opportunities across all asset categories. So we've done multiple webinars on various topics that we want investors to, get educated on and then build that conviction on and start participating. So there are multiple opportunities. Are you helping in term insurance? Do you have any products for that from iThought? So we reviewed products. We do have an insurance team that can help you. So just send us a hi saying that I have an insurance requirement, term insurance. The insurance team will get in touch with you. So Archana and Swagat from our team are predominantly working on the insurance side. So you would have also interacted with them on other webinars. They do it. So they will help you. Thank you so much for your patience. So we will keep in touch with you. Whenever anything requirement, any clarification, any feedback, you can keep in touch with that email ID and mobile number. We will try to help you out. So Thank you for the Aishwarya, time you with can us. share the conclave and you can share the onboarding form as well. Instead of doing that through the mobile phone interaction, digitalized, we have the conclave on 28th September, which is organized. You can come and interact with us, whatever the financial, personal finance, whatever the requirement, we will have a one-to-one conversation and help you out based on the requirement that you need to register on. It is happen on 28th September and physical event. So there are two comments. We'll take the last two. Until then, I think Aishwarya, you can put the onboarding form as well. And so there's a question. I request you to have a short webinar on equity versus real estate as a small investor. It really helps me personally to explain your case study to my family. Yes, we can definitely set up like a small meet. What you can do is you can once we get in touch with you regarding this, you can bring in more people onto that closed door webinar that we can have. And we can do this for your family, multiple families that that are also interested in the same subject. And we can schedule something. Ramesh sir can be part of that. Yes, the He can conclave is schedule. going to held on 28th September at Chennai. So whoever interested, you can, that will be the physical meeting. The importance of the meeting only, the personalized finance, whatever the personal requirement, personal finance, what is the plan of 5 years, 10 years, 15 years, we are going to help you out. So one-on-one conversation will be there. So most of the time we have been interacting with through the digital WhatsApp and team mixing. Instead of that, we can meet our founder also. So you can register at the through we are sending the whatever you are interested. You can keep in touch with that. We will send you the formalities to register them. So there is last question. Why should I choose Milestones2Wealth compared to other MFDs? See, Milestones2Wealth is a program, right? Where majorly we are concentrating on behavior. Right? I don't know what other mutual fund distributors are doing, but the ideal job of a mutual fund distributor is to give out mutual fund recommendations. For us, we want to tailor make solutions for you. Number one.
Second, we understand that the edge is only on behavior and asset allocation, which we want to take care of. Right. So we offer tailor-made solutions for investors that want to work with us. Again, it's based on their goal. It's based on what their ability to take risk is, their willingness to take risk is. It's a proper financial health checkup that takes place. Only then it's a holistic wealth approach where we make sure that your first lines of defense, that is insurance, is well covered. Your contingencies are well set up, and only then we move on to other aspects. So we don't just look at equity, mutual fund and all that. We look at everything. It's a holistic approach towards wealth creation. And predominantly it will be tailor-made for you. Your solution, your problems will be provided solutions for. Right. So that's what we do at Milestones2Wealth. Done. I think we can close the floor. Thank you. Thank you all for joining in. Thank you all. Have a great weekend ahead. Thank you so much.